good. On behalf of the Archives Committee, I want to thank you for inviting us today. I want to introduce Dave Hunt. My name is Norman McMullen, and this is 50% of the Archives Committee. Hunt. Hunt? Они представляют собой половину архивного комитета этой церкви. И они рады вас приветствовать сегодня. The two other members send their best wishes, and they're sorry they can't be here today. Двое других членов комитета посылают свой привет, и тоже всячески приветствуют нас в этом дне. So I'm going to begin with a very brief history of Richmond Hill itself. Father Alexei thought this would be useful. It's a thumbnail sketch. It's a very, very brief history, but I thought it would be useful to share that with you. Начнется очень короткого изложения истории Ричмонд Хилла, потому что опять сказал, что это может быть интересно и полезно. It's not surprising that the early development of Richmond Hill is closely linked to the development of Yonge Street. Неудивительно, что раннее развитие Ричмонд-Хилла тесно связано с развитием улицы Янг. It had been planned as a military road by Lieutenant Governor John Graves Simcoe to link York with Fort Penetanguishene on Georgian Bay. Улица Янг была проложена первоначально как военная дорога, которая соединила Форт Йорк с фортом Пенетангуишени возле залива Georgian Bay. The surveying began in 1794 and was fully opened through Richmond Hill in 1796. Геологические разведки начались в 1794 году, и улица Янг была полностью проложена через Ричмонд Хилл в 1796 году. Settlement along the road became obvious, and huge amounts of land became available, primarily to British immigrants, United Empire Loyalists, and those who had served under the Crown. Could you say once again? I'm sorry, that's a long sentence. Okay. Settlement along the road, along Yonge Street, was obvious. Was obvious? Was likely. Probable. Конечно, было очень вероятно, что вдоль дороги начнут возникать поселения. And huge amounts of land became available. И большое количество земли стало доступно. Generally to British immigrants, United Empire Loyalists, and people who remained faithful to the British Crown during the American Revolution. Земля была доступна в основном иммигрантам из Британии, тем лоялистам, которые сохранили верность британской короне, когда when the United States, когда Соединенные Штаты решили отделиться. The village of Richmond Hill began about 1801. Деревня Ричмонд-Хилл началась примерно в 1801 году. When Abner Miles, an innkeeper and a merchant from York, settled on land near Major Mackenzie in Yonge. Abner Miles? That was his name. Yeah, Abner Miles. Когда Abner Miles открыл свою гостиницу, the inn? Hotel. Yeah. Inn. And what else? And also a merchant. He was a merchant from Держатель гостиницы и купец. Открыл гостиницу. At Yonge Street and Major Mackenzie. На Young and Major Mackenzie. So right here? Right here. Yep. Yes. Прямо здесь. By 1830, the community had grown to contain 2 inns, 2 hotels, a blacksmith, a general store, shoemaker, a school, all the basic requirements. So we grew quickly. К 1830 году в поселении было 2 гостиницы, so 2 inns, 1 school. One school. Одна школа. Shoemaker. Мастерская сапожника. Blacksmith for horses. Мастерская кузнеца. So all the things that an что early нужно для community жизни. would need. The name Richmond Hill was now established, but the village had also been known as Miles Hill after Abner Miles, and also Mount Pleasant. Название Ричмонд-Хилл более-менее установилось, но это место называли также Майлз-Хилл в честь Эбнера Майлза, который открыл гостиницу, и Маунт-Плезант. According to popular history, the name Richmond Hill
may have come from a visit from the Duke of Richmond from England in 1819. Согласно народной этимологии, название Ричмонд-Хилл могло произойти от визита герцога Ричмондского, который посетил Ричмонд-Хилл, эти места в 1819 году. Or the other theory is that it was Benjamin Barnard who taught this song, the Lass of Richmond Hill, Lassie, lady, a favorite song from his childhood days in England. But whatever the name remained, Richmond Hill. What's the name of the guy again? Benjamin Barnard. По другой версии, это название обязано своим происхождением Бенджамину Бернарду, который учил всех свои любимые песни девушка из Ричмонд-Хилла, которой он научился в детстве в Англии. Years of growth continued, and in 1873, Richmond Hill was incorporated as a village. В 1873 году Ричмонд-Хилл получил статус деревни. What was it before? It wasn't even a village. It wasn't anything, Just a collection of houses. So it became recognized then officially as a village. Было официально признано деревней в 1873 году. The Elgin Mills area was also a thriving industrial crossroads. So if you know, the next major street from Major Mackenzie is Elgin Mills, and it became a center for industrial use. So there was a mill and a store there as well, and a tannery for making leather. Район Elgin Mills, следующий перекресток на север, тоже развивался, и там были разные промышленные заводы и фабрики, как, например, кожевенная мастерская, фабрика A Mill for what? Like wheat, grinding wheat. Grinding wheat for the farmers, so for bread and yeah, exactly. Grist mill, yes. Despite some economic setbacks related to the construction of the railway through Richmond Hill, the village continued to flourish. Несмотря на некоторые экономические проблемы, связанные со строительством железной дороги, проходящей деревня продолжала процветать. How come you have problems with the railway? It was the location, it actually bypassed Richmond Hill, and so it was excluded, and so it affected the economy for a brief period. Проблема была в том, что железная дорога на самом деле огибает Ричмонд-Хилл, поэтому экономика пострадала. In 1912, several greenhouses were established in Richmond Hill, which specialized in growing roses. В 1912 году в Ричмонд-Хилле было открыто несколько теплиц, которые специализировались на выращивании роз. And so huge was the industry that Richmond Hill became known as the rose-growing capital of Canada. И эта индустрия приобрела такой размах, что Ричмонд-Хилл получил известность как столица выращивания роз, как канадская столица по выращиванию роз. The advent of the automobile brought major changes to Richmond Hill, introducing the concept of commuting to Toronto for work, which is such a common occurrence now. Появление автомобилей принесло большие изменения в жизни Ричмонд-Хилла, потому что оно внесло такое понятие, как ежедневные поездки в Торонто на работу. Yeah. And the first subdivision was registered in Richmond Hill in 1910. Первое административное подразделение в Ричмонд-Хилле было зарегистрировано в 1910 году. Building slowed during the Depression and the war years, but the post-war phenomenon had a major effect on Richmond Hill. Во время войны экономический рост замедлился, но после войны Ричмонд-Хилл опять начал процветать. By 1957, the village had expanded its borders to the east and had acquired town status, so it had gone up one from a village to a town. В 1957 году Ричмонд-Хилл вырос на восток и получил статус города. And in the following years, more land would be annexed in order to allow for residential and industrial growth. В последующие годы Ричмонд-Хилл получил еще больше земельных площадей для роста количества жилых домов и промышленного роста. Despite it all, the old village core and the early surrounding hamlets have retained some of their identity
and preserve Richmond Hill's unique character. Несмотря на весь этот рост, небольшие деревушки, которые вошли в состав Ричмонд-Хилла, до определенной степени сохраняют свой характер и индивидуальность, и сохраняют исторический характер Ричмонд-Хилла. And we like to think that this is one of those very good examples that this wonderful historic church is still here and that worship continues in the building. Думаю, что эта церковь один из примеров таких сохранившихся уголков, и люди приходят сюда, чтобы поклониться Богу, по-прежнему приходят сюда, чтобы поклониться Богу. So we're going to start now to talk about this building, the building we now call the chapel. Теперь мы будем говорить об этом здании, которое мы теперь называем часовней. Anglicans have worshipped in Richmond Hill from about 1830. Англиканские храмы появились в Ричмонд-Хилле примерно с 1730-х годов. They would originally have traveled to Thornhill to Holy Trinity Church. До этого людям отсюда приходилось ездить в Торнхилл, в церковь Святой Троицы. Or the clergy visited here, came from Holy Trinity to here on horseback. Eventually, the village grew as a mission, and our own parish was established here. By 1864, В конце концов, в деревне появилась миссия, а потом она переросла в отдельный приход. В 1764 году in 1864, Anglicans were worshiping in the building on the east side of Yonge Street, just north of Major Mackenzie. В 1764 году англиканский храм находился к северу от Мэджор Маккензи и к востоку от Янга. It was called Dr. Duncombe's Hall, and it was a combination music hall, theater, and temporary place of worship. Доктор Данком? Dr. Duncombe? Он назывался доктор Данкомс Холл и представлял собой сочетание мюзик-холла, театра и временного места, где устраивались богослужения. The building is still there, and it is, there's currently a great campaign to preserve it. Здание до сих пор находится на том же месте. Сейчас жители Ричмонд-Хилла ведут кампанию за то, чтобы его сохранить. So this parish was founded in 1872. Этот приход был основан в 1872 году. It's a few months older than the town. Он на несколько месяцев старше самого города. John Robert Arnold, a local entrepreneur and grandson of Abner Miles, Джон Роберт Арнольд, местный предприниматель и внук Эбнера Майлза, donated the land to us in 1871. подарил церкви эту землю в 1871 году. He gave us the land with the understanding that the family cemetery would never be disturbed. And we're going to talk more about that later. Он подарил землю с тем условием, что семейное кладбище, которое на ней находится, никогда не будет потревожено. И мы потом будем еще говорить об этом кладбище. Mrs. Arnold chose the name for this church, St. Mary. Миссис Арнольд выбрала, жена Арнольда выбрала название для церкви, церковь Святой Марии. And their daughter Blanche was the first bride to be married here. И их дочь Бланш была первой невестой, которую обвенчали здесь, в этой церкви. And we have the write-up of the wedding, and it's quite entertaining reading. The newspaper article about the wedding, it was quite an event, because it was the first wedding in this building. This church, this building, was built in 1872. Церковь была построена в 1872 году. And the spire was added once additional money had been raised. А шпиль достроили, когда появились деньги. Now, we want to show you the bell. Have you seen the bell? Has anyone? No. Well, come see the bell. Come Нам listen. покажет We колокол. were even tempted to ring it, but didn't dare. We must. Now, At least the bell was given by Dr. Duncombe's nephew. Remember Dr. Duncombe over here? His nephew donated the bell in memory of his uncle, Dr. Duncombe.
Колокол подарил церкви племянник доктора Данкома, чье здание было на You have to hear it. через дорогу. No, Father Alexei, come and read. I won't venture out. No, oh, But everybody else can. you deserve to read. Now, just Вау. Сильнее. Надо спросить у них разрешение, может быть, они нам разрешат туда. Нет. А они, наверное, Можно один раз тоже попробовать? Сильно надо? so that's the original bell given to us in 1878. Почему бы у них не попросить разрешения? А? Они могут разрешить? Ну вот поговорим. So in terms of the architecture, Ну как, почти что ли? in terms of the architecture, the architecture is described as Gothic revival. Архитектура этого здания описана как возрождение готики. This was a very common type of architecture in the 1800s in Очень Canada. популярный был стиль в 1800-х годах. And it is modeled, actually, the front is modeled on St. James Cathedral, on our mother church, which is on King Street in Toronto. So it's a very similar style. Фасад здания подражает собору Святого Иакова, Сент-Джеймс Кафедрал в Торонто, который является материнским приходом для этого храма. And as you know, we underwent a major restoration program here. Как вы знаете, здесь была проведена капитальная реставрация. With the repairs to the Замена пола floors и так and the далее. ceiling and also structural reinforcement. И структурное укрепление структуры здания. So I want to talk now a little bit about our stained glass windows. Теперь он будет рассказывать про витражи. This window was given by descendants of the Arnold family, the family who gave us our land. Это окно было, средства на это окно были пожертвованы потомством семьи Арнольд, тех, которые подарили церкви землю. This is the Palmer window. This is a very fine example of English English glass. Эти окна прекрасные примеры английского витража. And the stained glass window here is in memory of Lucy Crockett. Вон то окно было, на то окно средства были пожертвованы в честь Люси Крокет. It says Wilson Winter, no? In this window came in World War II. So the Second World War from England. But there is, Этот витраж привезли из Англии во время Второй мировой войны. but there's one mistake in the window. Но сделали в нем одну ошибку. One piece of glass is turned the other way around. Один кусочек стекла повернут зеркальным образом. And the reason for that is human beings are not perfect, so windows should not be perfect. Причина этого то, что поскольку люди несовершенны, то и окно не должно быть совершенным. In the middle there, in one of the folds on the robe. А это стекло, которое повернуто, находится в середине одной из складок на одеянии. So it's has been done intentionally. Done intentionally.
Goes back to the Middle Ages, about Как делали 1500. со средних веков, да, средневековая традиция. Why don't we move into the hallway? We'll go to the little cemetery in the hall. Переходим на малое кладбище, которое находится здесь. From their own. Really. Go, 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 go. Пошли, пошли. Go, go, go. This is the original.